Nuevas tecnologías, videojuegos y más. Todo lo que necesitas, aquí lo encontrarás. Bueno, vamos a ver si todo está en orden. Yo creo que todo se ve bien, nada fuera de lo normal. ¡Oh! No sabía que estaban grabando. Bueno, bienvenido a este tu humilde canal, Alberto te informa. Hoy tenemos un video especial en donde estaremos hablando sobre los famosos mecánicos. Yo sé que cada uno tiene muchas veces problemas con sus carros, y más si su carro y tiene sus añitos ya de servicio. Todos sabemos que, ¿verdad?, tienden a fallar, pero dándole su mantenimiento al día y dándole cariños, el carro seguirá dando un buen servicio. Muchas veces los servicios los hacemos pues por aquello de ahorrarnos un poquito de dinero, lo hacemos nosotros mismos, o cuando ya es algo más urgente o un poco más difícil, o si no tenemos las herramientas adecuadas, pues obviamente lo llevamos a donde un especialista, un mecánico, donde sea el que resuelva el problema. Pero es bien importante saber a qué manos las vamos a dejar, porque muchos cometen errores, inclusive de novatos, errores que cometen los mecánicos al trabajar con sus vehículos. Así que yo les aconsejo, una vez que le toque darle mantenimiento rutinario a su vehículo, o si tiene algún tipo de emergencia en el cual su carro pues no prende o tiene algún tipo de fallo o ruido, o si no tiene su mecánico de confianza, que sea bien selectivo al elegir a la persona que va a tocar su vehículo. Pues aquí los carros no son un lujo, sino una necesidad. Una vez más, espero que vea estos videos y tenga conciencia de a quién le deja su carro, para que no tenga problemas en el futuro. Así que si considera este video interesante e entretenido, por favor no olvide de darle like al video, de suscribirse y de compartirlo para que más personas vean el contenido, y siempre dele a la campanita para que no se olvide de los contenidos que vaya subiendo en la semana. Así que tengan un bonito día, una bonita tarde y buenas noches. Up next, that moment when you realize the 4-point inspection is checking the 4 lift points, not just 2. I don't blame it. ¡Ánimo que todos vamos a salir de esta! No mentiras, nos va a cargar la super carga.
When we hired him, he said he knew how to do everything, that he had been working for years, so he didn't even consider himself an apprentice anymore. But well, we told him that here in the workshop, everyone starts as apprentices. And look, we sent him to do the oil change on this car, and just because he saw that the machine has that adapter to apply air pressure, he thought that's how it was used, and when he applied air pressure, he spilled all the oil on himself, and look how he got soaked. And I'm sure that next week he's going to ask me for a raise, because that's the problem with apprentices. They don't know how to do anything, and next week they'll want a raise. Do you think he deserves the raise, or should we just fire him? Tell me, tell me. Next up, I bet the invoice will show a 4-hour diagnostic fee for determining the spare tire isn't leaking. What are y'all checking for? Literally, the freaking paper saying, oh, customer. Yeah, customer concern. There's literally nothing. No leaks, no time. This is the spare tire. Exactly. I was like, Did you look in the trunk for the actual tire? but they said this one. Well, yeah, because it probably went flat, so they threw the spare on. Hold this. Hold this. That's what I was. She's flat. Spray it again. It's not leaking? Bruh. Up next.
next. When your shop specializes in oil changes, Lamborghini rules it, and you have to invent your own destructive repair procedure. Go keep it loose. There's humps in that oil. Ya se acabó este pequeño show. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, tú ya sabes qué hacer. Quédate cerca, que hay mucho más. Gracias por mirar mi canal. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres volver a este lugar, solo dale a seguir. Quédate junto a mí.